Hello, my dear friends. Good morning. I'm so blessed and happy to see you. Thank you so much for joining. Hi, Жанна. Hi, Olga, and everyone who joins us. Hello, my dear friends. Good morning. I'm so blessed and happy to see you. So, let's commence. And today we'll have with you a spellbinding topic. Сегодня у нас с вами классная тема, and it's called gaslighting. So today we're gonna talk about gaslighting, what it is. So type plus if you know what gaslighting is, and minus if you don't. Напишите плюс, если знаете, что такое газлайтинг, минус, если еще с таким не встречались. So, I think it's very important that recently it's been risen up in our conversations. Plus minus. Okay, wonderful. Недавно, так как я провожу еще дополнительно психологические, да, коучинг-сессии и так далее, гипнотерапия. So, it's often happens this topic rises in personal development industry and especially in relationship. Hi Natalia, good morning. So, today we talk about gaslighting. Да, и Наталья тоже напиши, плюс, если знаешь, что такое газлайтинг, минус, если нет. So, gaslighting, let's copy this. Of course, Natalia knows and Olga knows. Okay. So today we have, what, 1912. Gaslighting. So, газлайтинг, да, психологическое манипулирование или газлайтинг в нашем языке используется. So, gaslighting often begins subtly when a person downplays your emotions and makes you second guess your reality. То есть, что такое газлайтинг? Он часто начинается subtly, обращая ваше внимание на это слово. То есть, у нас есть subtle, это такой тонкий, да, поверхностный, прям тоненький, едва заметный. И обращаю ваше внимание, что в этом слове мы с вами буквочку «б» не произносим. Да, когда у нас идет «б» и «т», то «б» не произносится. Subtle. Неуловимый, неявный. So, subtly begins. А subtly — это тогда как. Да? То есть это получается у нас тонко. Начинается тонко, едва заметно, да, subtly. When a person downplays your emotions. Когда человек преуменьшает ваши эмоции. Классное слово уровня C1, как будет на английском преуменьшать. Downplay. Downplay. Преуменьшать, недооценивать, сглаживать. То есть дословно downplay, вниз играть. Your emotions. То есть он обесценивает, да, он преуменьшает ваши эмоции and makes you second guess your reality. И делает так, что вы задаете вопрос, вы начинаете сомневаться в вашей реальности. И очень классное слово, вместо того, чтобы говорить doubt, да, у нас есть слово doubt, сомнение, вы можете сказать second guess. Second guess. Это сомневаться в нашем случае. То есть дословно guess, да, давайте разберем это слово, как оно работает. Good morning, Саша. So guess у нас это догадываться, да, угадывать что-то, догадываться, guess. И second guess это как догадка. То есть мы second guess это как у нас есть одно мнение, да, то, как мы думаем и видим нашу реальность, и тут второе мнение, и мы начинаем second guessing, и мы начинаем сомневаться, то есть у нас начинают возникать другие мысли по поводу нашей реальности. Мгм.
Sasha, you'll be listening. Okay. So, Sasha, today is your topic also. То есть газлайтинг, он начинается subtly, да, то есть он начинается таки тонко, когда человек преуменьшает, да, downplay your emotions and make you second guess your reality. И делает так, что вы сомневаетесь в вашей реальности. So, mhm. A skilled gaslighter will often twist your words to make you feel overly sensitive or even irrational. Skilled, знаешь, что такое skilled? Это как раз опытный. То есть вместо того, чтобы сказать experienced, мы можем сказать и использовать с вами слово skilled. То есть от слова skill. Квалифицированный, опытный. От слова skill, что значит какой-то навык, умение. Тогда skilled какой? Опытный. A skilled gaslighter, то есть опытный газлайтер, will often twist. Он часто перевернет, да, twist your words. И что такое twist? Это переворачивать, да, скручивать. Это поворот, крутить, вывихнуть. Все это twist. Свернуть. А, Вывих, это тоже I twisted my ankle, да. Ам, мгм. Ankle twist. Так нам не переводит, но ankle twist это у нас будет вывих лодыжки. Мгм. Можно сказать I twisted my ankle. Я вывихнул лодыжку. So, and also we use it in films, in movies. So I truly adore movies with plot twist. И что такое plot twist? Это сюжетный поворот. Необычный, да, какой-то поворот сюжета. Мгм. Например, я обожаю фильмы, которые имеют много м, many plot twists, которые имеют много изменений сюжета. So I love like watching a movie, it's about one thing, and finally you understand that it's entirely different. Да, напишите единичку тоже, кому нравятся такие фильмы, двоечку, кто не любит такие эмоциональные качели. So, but it's very, very interesting and intriguing, and that's why sometimes I'm Googling even when I have free time movies with plot twists. Да, я даже, когда есть свободное время, время на фильмы, то я прям гуглю movies with plot twists. Это фильмы с сюжетными изменениями. Ага, Наталья doesn't like. Okay. So, and so often twist your words. И в нашем случае twist someone words означает искажать чьи-то слова. Twist someone with words. То есть переворачивать, да, слова, но мы же с вами в нашем языке не говорим слово переворачивать, да, слова. Лучше будет звучать искажать слова. To make you feel overly sensitive, да, чтобы вы себя чувствовали слишком чувствительными. Or even irrational. Или даже неразумными. Мгм. То есть overly, очень классное слово, как слишком. Overly. Чрезмерно, избыточно. Overly.
и sensitive. Да, sensitive — это у нас чувствительный человек, восприимчивый. Sensitive. Or even irrational. Или даже как иррациональный, что значит неразумный. So, one common gaslighting tactic is rewriting history. When the manipulator insists that event happened differently or didn't happen at all. То есть одно самое распространенное, да, common, помним, что это общий или распространенный, common. Общая распространенная тактика газлайтинга — это перепись истории, rewriting. Помним, что write — это писать, re мы добавляем, чтобы сделать что-то еще раз. Поэтому будет rewrite, переписать историю. When the manipulator, когда манипулятор, insist, да, то есть он утверждает, он настаивает на том, insist, настаивать, утверждать. That event happens differently. То, что события, да, они произошли по-другому. Or didn't happen at all. Или что они совершенно не происходили. Мгм. Мгм. Or they didn't happen at all. Как будет на английском вообще? Это будет at all. Совсем. Мгм. Мгм. Okay. So, Gaslighters use emotional deflection. Они используют вот это эмоциональное отвлечение, уход от темы, deflection. Обратите внимание на произношение D, deflection. Отклонение. Уход, в нашем случае уход от темы, отвлекающий маневр, deflection. Changing the subject whenever you confront them. Мгм. Изменяя тему, да, с ними, то есть face-to-face, да, поговорить. Нам здесь перевело как разоблачите, да, confront them. Ну, столкнуться с ними лицом к лицу, стать перед ними. То есть поговорить об этой теме. Мгм. Мгм. Which leaves you feeling powerless, что оставляет вас чувствовать себя бессильными. Мгм. So, and a subtle red flag is when someone frequently says, "You're imagining things." This face chips away at your self-trust. Мгм. Тоже очень такой незаметный красный флаг — это когда кто-то часто говорит "You're imagining things". Ты представляешь. Ты все выдумываешь. Ты все выдумываешь. You're imagining things. This phrase chips away at your self-trust. Да? Что такое chip away? Мгм. Это как раз chip away at something — это медленно что-то разрушать. То есть кусочек, да, чип мы убираем, обломок, да. Что такое чип? Это не обязательно чип, это еще значит кусочек.
Chip и Dale. Чип, обломок, щепка. Ну chips это еще in British, британском, английском это картошка free. Тоже это chips. Мгм. Fish and chips. Напишите нолик, кто слышал о таком. Fish and chips. Это не значит, что это, что это рыба с чипсами. Да, это рыба с картошкой фри. Fish and chips. Мгм. This one? Yeah. So, Natalia, as you're in Britain, in Ireland, fish and chips. It's often, yes, you have in the stores. It's very famous. No? Or Natalia, very famous, she says, yes. So it's very famous in England and Ireland, fish and chips. So, and lots of ranch sauce. Yes? Yeah. Мгм. Okay. То есть chip away at something. То есть дословно вот этот вот кусочек, да, маленький, отламывать. И тут получается, он отламывает, то есть разрушает, да, вашу веру в себя. Постепенно разрушать. Your self-trust. Мгм. Yep. So I think that's more than enough. So I want to share with you, for example, my story. Yes, when I understand that I used to live for about like 4 years. We had a relationship in the United Arab Emirates with my Canadian boyfriend, and basically um, everything what he was doing, it was gaslighting, and basically it led me to learn psychology. Да, хочу с вами поделиться, да, то есть реальная история, вы сейчас будете про это говорить, но как это вот в реале. То есть я через это проживал где-то на протяжении 4 лет, часто ездил, находился, проживал туда-сюда в Арабских Эмиратах, и мы с ним постоянно встречались. И вот это были 4 года отношения. И я тогда не знал, да, то есть вот как раз та ситуация привела к тому, что я начал изучать психологию, личностный рост. I think that all psychologists become psychologists after tough situations. Да, все психологи, большинство психологов становятся психологами после какого-то сложного собственного пути. Да. So, examples, да, как вот это вот все можно разложить про примером. So, for example, our relationship was like that he was like really caring and was doing everything, was letting me to let it at his uh, building, at his apartment, and uh, he was very, very good until he received what he wanted, and basically it was sex. So after he received sex and close connection, he just was completely distant, and he was completely ignoring me, and he could just disappear. То есть какая у нас была коммуникация, человек очень сильно заботится, много любви, много внимания, много комплиментов, рестораны, все. И как только человек получает то, что он хочет, в этом случае был секс, сразу человек меняется. So, for example, in the morning, usually it was a lot of, how to say, caring words and compliments, but in the morning after sex he can say something negative about my look. То есть человек меняется, раньше ему что-то нужно было, да, он говорил комплименты, с утра ему это уже не нужно, после того, как он получил то, что он хотел. И он может сказать какую-то негативную вещь по поводу, например, моей внешности. And he was completely distant, and he just could disappear. И после этого он на долгое время вообще мог исчезнуть,
То есть я не мог, I couldn't connect with them, I couldn't have conversation with him. So I started talking, and then I started like asking my reality. И тут получается, то есть я не понимаю, да, что происходит. Я теряюсь в реальности, потому что, с одной стороны, куча заботы, куча внимания, куча любви и слов, что you're the best person in the world, да? And from the other side, и с другой стороны, from the other side, complete distant person, complete cold person. And I start second guessing. Я начинаю сомневаться. А где же реальность? А что является правдой? Это человек, который меня любит? Или это вообще человек, которого я не знаю? And then I start going into this topic when we have connection. For example, we had an opportunity to go for a coffee. И тут у нас есть с ним возможность, for example, and I try to connect with him. I try to talk about it. И что я пытаюсь? Я пытаюсь подтвердить, а какая же есть реальность, что есть правда. И я пытаюсь с ним, чтобы у нас был с ним какое-то личное время, личный диалог. And what he does, he fades away. He always with his friends, and he always, when we are together, there is one more person. И он создает такую ситуацию, что когда мы вместе, есть какой-то третий человек, и понятно, что я не могу начать говорить об этой теме. You see how it's trickly works? Or when I got a little bit of his time, или когда получилось, I was 17, мне было 17 лет. Или когда мне получилось получить немного его времени, when we went for a coffee, he was just keeping it on the surface. То есть он держал эту тему на поверхности, he didn't go so deep. And I remember one time I told him like, no sex until we talk. Да, это был уже 4-й год, и я говорю, нет секса, пока мы не поговорим. And then we just go, we have a one-to-one conversation, and what he does, he rewrites reality. Он полностью переписывает реальность, so I'm asking you, why you disappear? Why is this one? Like, I have feelings towards you. And he says, like, I'm so busy, I'm so valuable, like my work. He works in Oracle near Microsoft. My works is super like complicated. I'm super busy and I just committed to my work, so I just do my best that I can do. И получается, он полностью переписывает эту историю. То есть проблема получается не в нем, то есть он переписывает, что он жертва в этой ситуации работы, проблема во мне, потому что я хочу слишком много внимания. And then I again like, I'm lost. And so this is basically how it works. And I notice with those people, I can talk and I can't say yes or no. И что я заметил с этими людьми, такая потерянность, и ты не знаешь, что сказать. Ты не знаешь сказать да или нет. И этот человек такой, или этот человек другой. And now I know when I have conversation, I can truly see a gaslighter. Да, теперь уже потренировавшись в этом, я могу понять У меня недавно был такой... I will share one more example. Еще был один пример. For example, one of clients, he just called, да, клиент, and he told me that, for example, I told him, what's the timing, what's the price? Да, какое время, какая цена. And he starts rewiring it, rewriting the script. He says, like, I want this time, and I want this price. And I'll try to set boundaries, but I just can't. То есть с этими людьми я пытаюсь расставить какие-то границы, но не получается. Потому что этот человек, он начинает все перекручивать. So, and he says, let's do like that. Let's do like that. You just come and then we'll talk about it. Ты придешь, и мы об этом поговорим. Or then, like, I have conversation, like, I start doubting myself value.
Да, то есть во время этого разговора я начинаю сомневаться в себе, сомневаться в какой-то своей ценности, в своей цене. And and then I even tell him, like I learned to set boundaries, that unfortunately you are not my client, so you need to find someone else. Да? То есть в этом диалоге я даже начинаю говорить, что это нормально. Сейчас в нашем диалоге я понимаю, что ты не являешься что, моим клиентом, и тебе важно найти другого человека, который тебе закроет эту потребность, да, этот сервис. И в этом это не я. And then he still continues, you know, and even after that, и даже после этого, да, oh, no, 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 don't talk about it. You're just in a bad mood. Ты просто в плохом настроении, Никита. You're just in a bad mood. There is something wrong with you. Yeah. And then what happens is they just step onto your boundaries, да, они наступают на ваши границы, они перекручивают вашу реальность, and then they make you super angry. И обычно в конце эти люди доводят вас, что у вас просто взрыв. And I remember just one day, we agreed on one meeting, and then, of course, what he did, he didn't appear. И я помню, тогда еще мы договаривались об одной встрече, и получается, что он сделал, он даже не пришел на эту встречу. He didn't appear. And then, but it was, you know what's interesting, that it was uh, crystal clear, but he added gas. Да? Это было ясно и понятно, и не нужно было эту встречу организовывать. Но что они делают, вот это газлайт, да, дословно, они газ, то есть в эту реальность они начинают добавлять газом. И я не вижу, где правда. Я теряюсь. Я теряю коннект со своей интуицией. What should I do? Where should I go? And and then I made super angry. And then I just had a call and I set boundaries. I yelled at him because sometimes when people don't understand, we still need to yell. То есть я заметил, как мы расставляем границы. Да? Сначала мы коммуницируем, но если коммуникация не работает, человек не слышит, то повышение голоса работает. Да? То есть это следующий вид коммуникации, но, понятно, и следующий, уже самый последний, это телесный. Ну, до телесного уже в нашей реальности, слава богу, мы уже не сильно в 80-х, мы к этому не переходим, да, на нашем уровне. Or we just block people. Да? Или сейчас есть классная возможность это заблокировать человека. So, and so, and finally, uh, I have shared with you how gaslighting works. Да, я вам показал, вот как работают эти люди, как работают газлайтеры. Maybe right now you've been listening to it and you've seen some situation in your life. So now your main topic will be to discuss it. What is gaslighting for you? What is your example? And how it worked with you. And just to finish up, how I will share it today with you. How was my story of rape? Да, то есть как даже произошла такая ситуация именно с этим человеком, что дошло именно как, ну, можно сказать, до изнасилования. То есть это была такая ситуация, when he just his he shared some words of forgiveness. Да, он сказал, что он извиняется, что это все работа. Yes, and I again trust him to have sex. Да, и после, ну, четвертый год уже соглашаюсь на это. И we are together. And I use some hypnotherapy. И в это время я еще работаю с гипнотерапией. And what happens, it was at night. And he's coming behind me. And he's telling me, like, is it gonna be a good idea? Он сзади, и он говорит мне, is it gonna be a good idea? Будет ли это хорошей идеей? Да, ну, то есть иметь секс. And I'm confused. I don't know, like, should I trust him or not? И я не знаю, и вот это просто silence, когда ты не можешь, вот я просто, I don't have voice. I don't know if it's yes or if it's no still. Should I trust him or what should I do? And then he does it.
And eventually in the morning everything repeats. Да, он это делает, и с утра все повторяется, то есть, like, I don't know this person, как будто бы я не знаю этого человека. And then he even, like, I remember, he put my clothes in the living room, and he met with his boyfriend. То есть там было даже, он взял мои вещи, переложил в гостиную. It was super shameful because there were in Dubai they have like big apartments. There are different people, and they were asking me why my my clothes in the living room. Да, такие люди, значит, Никита, а почему ты теперь в гостиной? And before he told me that no one sleeps in the living room. Перед этим я говорил, давай мы не будем спать в одной кровати, я буду спать в гостиной. И перед этим он мне говорил, в гостиной никто не спит. And then after that, you see how he always shifts reality. And after that, he closed his room, and I talked with his close friend, and his close friend is telling me that he is with his boyfriend there. И его близкий друг говорит, что он в этой комнате, там закрыта дверь, что он типа со своим бойфрендом. So this is how it worked. And I remember I'm so grateful with those practices, with self-value, that I did all of those practices and I left. И вот почему я обожаю психологию и обожаю эти все моменты, потому что они помогают нам вернуть самоценность и веру в себя. И я сделал эту практику, it's called mirror work, вспомнил, кто я, что я себя ценю, and I made this decision to leave him. And I just got everything and I left. And this is how it worked. And this is how I left those abusive, gaslighting relationship for 4 years. Это помогло мне выйти из этих абьюзивных, газлайтерских отношений 4 года. So, let's go into it. Let's see your stories. Today I was really vulnerable with you. So, yeah, may I ask you to create questions on the topic of gaslighting? So I shared my story of my abusive relationship with a gaslighter and which were finished with sexual assault mm, and other moments with my clients. So now I would love you to create questions to ask students to create questions on the topic of gaslighting. What is gaslighting for them? And they share their stories about it? And I would love you to use the following vocabulary. Gaslighting subtle, downplay, second guess, skill, twist, plot twist, twist someone's words overly, sensitive, irrational, common, insist, at all, direction, confront, chip away at something, self-trust. And questions with Russian translation. Мгм. Да, сейчас появляются эти вопросы. So how we gonna work? Olga will ask question to Jana to Natalia, and Natalia to Olga. And Sasha is listening. Mhm. Yep. Yep. Olga, your question. Turn on your mic, please. What does gaslighting means to you, and how would you explain in your own words? Mhm. Hi, Olga. Hi to everyone. And for me, gaslighting means nothing because I heard about this meaning, but I never face it in my life, or Mhm. maybe I don't. I do not. Allow? Нет, я не придаю этому значения. It doesn't matter for me. Mhm.
which people are, какие люди есть, how people are. Mhm. So I allow to be them as like they are. Mhm. And never thought about how they live with their opinions, their style of life, etc. Maybe that's why I I I have not any conflict with this, but I heard this word Mhm. meaning. But when people like try to gaslight you, you don't allow them to do it, yes? Maybe yes. I called it boundaries. Just if I don't if I don't to be in situation when someone can make me in uncomfortable position, I ask it to him to them to. No, I just ask that with I don't allow to do this Mhm. with me, Mhm. something like this. No, Mhm. just speak about this. Just but Mhm. uh, and as you said that any conflict situation, this is everything about our growth, and maybe I just try to see through this situation what this situation mean to me, what I Mhm. need to see in this situation. But I never judge people why they do this exactly Mhm. this, and so maybe this point of view on situation maybe make my life more simpler than not. Mhm. I try В общем, I try not to make my life complicated Mhm. without this complicate with it is complicated without gaslighting. Mhm. So, Mhm. do you understand, Olga, what I want to say? Yes, So I have a lot different problem Mhm. instead of gaslighting. Yeah. Except gaslighting. Yeah. Except that, except gaslighting. Yes, Olga, Mhm. is it clear? yes, thank you, it's clear. Mhm. Mhm. Jana, your question to Natalia. Yes, Natalia. Have you ever experienced subtle manipulation that made you doubt yourself? What made it subtle? Mhm. Mhm. Doubt. Doubt. Uh, do you know, I guess that I have no experience of strong manipulation or именно Exactly. gaslighting, but now Mhm. I have a lot of clients with the same problem, and I understand that it's huge problem in our life. And usually, I guess that gaslighting it's more popular between relatives or some very close relatives relationship Relatives. Mhm. relatives. Yeah, because if you connected with person who have possibility to manipulate you, you can you can stop him or distance him from Mhm. him. Mhm. But you cannot do it if you live with the same person. For example, Mhm. like your experience, long 4 years, you have the Mhm. same. I cannot recognize it. You think that Yeah. person love you and he hold you, but he have a say strange character, maybe Yeah. And so I strange depend on him possibility. financially because he just allowed me to stay in the Yeah, like and I you didn't have. have any financials. I could stay in the Dubai marinas, the best views and Yes, etc. of course. And usually in family the same because women very often they depends from a husband and they have Yeah. no possibility to separate or live Mhm. alone or they have Mhm. usually they have children Mhm. and sometimes no one
and they cannot possibility to stop this relationship. Yeah. And it's a very big problem with in the same family. It's my opinion. Yeah. So what's Jana, you will add it, and before Jana adds what Natalia shared, I know that very frequent situation in relationship of gaslighting. It's, for example, when a woman takes care of children and she doesn't work and she realizes, she comes to husband and says, I want more manifestation. Yes, I want to work. I want to just to earn my money and have my own realization. And the husband is usually, she's kind of they still, I don't think that people all do it to hurt us. I think that they do because they have their own fears. And usually husband, due to the fear of losing her, maybe she will get too successful. And he starts reprogramming and gaslighting her, telling her like, you're nothing without me. Your goal is to care about children. It was too many years. You won't be hired again. And then she starts second guessing and questioning this. Have you understood? Yes, what I said. Yeah. So and the same in relatives. I also want to share my own story when I came to my grandparents, and I told him that that I'm gay, that I'm attracted to men, and I shared it, and they started gaslighting me. In which way? То есть, когда мои дедушка и бабушка узнали о том, что они традиционной ориентации, и they started gaslighting me, то есть они тоже применяли газлайтинг, сейчас расскажу, каким образом, because of their values. Да, это обычно то, что хочет человек. So they wanted grandchildren, да, их цель — это внуки. That's why my grandfather, he started gaslighting me, and he starts telling me, like, when will we have like our grandchildren? Когда у нас будут внуки? And where is your girlfriend? То есть где твоя именно суженая, да, то есть твоя girlfriend, твоя, как мы говорим girlfriend на русском языке? Мэри, что-то там, Мэри, невеста? Да, невеста. Невеста. Yes. And I'm saying, like, you know that I'm gay. Like, I was sharing it. And she said, oh, yes, you know, like, Dima Bilan is also gay. And he has a girlfriend. And they live, like, second lives. То есть они тоже, ты знаешь, этих они тоже геи и ничего. Они находят жен и живут двойную жизнь. А then telling her, I don't want to live this not real life. And this is real gaslighting. Yes, it's they are that they have my reality, but they say this reality, and then I'm confused how I want to live and make my own decisions. So I just shared with you real examples, да, поделился реальными примерами, как это работает. Yeah, but they can have your opinion. They can have your opinion, but if you навязывают your opinion to you, and you depend from impose, and you depend from their opinion, this is gaslighting. But they, if have your own opinion, it doesn't matter. Oh, it's your thing, my thing's another. But if you depends from them, if you depend from them on them, or if you depend on them, yeah, you can you will catch in the same, ну, в эту ловушку. You will be caught in this trap. You will be caught. You will be caught. You will be caught. Yeah. Yeah. Jana, what you wanted to add? Yes, when I was listening what you talk about, so for me this situation is like a triangle of Cartman. This is so gaslighter is like палач, ну, который наказывает. Aggressor, yes. And he aggressor, and he just need to find the person with unstable position, ну, неуверенного, незрелого человека. Another way it doesn't work. So it's a perfect match with
палач, and but Yeah, it so gives basically it's called abuser and the victim. Yeah, so yes, aggressor and yes, the victim. it's look like this. Yes, but if we go through this state of victim, it's not possible to be in this situation. As Sure. Natalia said that um, I, I forgot how it sounds. So it's when you haven't your own opinion, so you will depend from other people. Or от Depend кого ты on. зависим, да, which you depend on. На русском, what you want to say? Ну, если нету, ну, не то, что собственного мнения, а нету нету опоры на So if you внутренний, don't да. have inner pillars, yes, or inner strengths, да, то есть если нет внутренних опор. Yes, yes, but this situation give us to growth in our statement, вырасти в наших, it's look like вот незрелая персона должна вырасти через эту Yes, ситуацию. yes. So we basically grow from it and we see the issue. So it allowed me to become who I am. Yeah, so I'm not talking Yeah. about this. Of course, like I can play it as I'm a Yeah. victim and he's a narcissist, да, нарцисс, yeah, and I'm a victim, я жертва, and it works, but eventually it's all was just, as we know, just my soul's growth. Да? Но это было... Yes. I didn't know he writes this book, but it's this approach that our souls agreed before they came to this earth. Да? Души договорились, что нам нужно прожить этот определенный опыт, и мы его, and we live through it, and we learn through it. So it was about me. I can like be in the victimhood and say, oh, he's a narcissist, he's abuser, he raped me. Да? То есть я могу быть в позиции жертвы. Это он нарцисс, он меня изнасиловал, он мне там разрушил всю жизнь. Ах ты ж подлюка такая, да? So, and this, well, this takes my power, да? Это забирает у меня силу. But I can rewire it as, it was me who allowed it to happen. It was me who didn't set boundaries. Это я, кто позволил ему настолько близко приблизиться. Это я, кто не расставил эти границы. And now I learn, because of that, I learned how to do it. И благодаря этому я научился, как это делать. Я узнал, что у человека есть, что такое личные границы, what are boundaries, what is psychology and how it works. Yeah. And it allowed me to become a better person. Yeah, I agree. So, but it also, I wouldn't say that it's just for people who don't have like this self-esteem. It can be like loading subconsciously for a long time. То есть я бы не сказал, что это только для людей, у которых нет внутренней силы. То есть есть, например, мощная такая жена, да, которая там работала, все это было супер успешно, и потом она вступила в эти отношения, да, ушла, например, в декрет. Это сейчас не про тебя, Жанна, да, ну просто беру пример. И там получается, что потом муж, ну у тебя отличный, я знаю, мужчина, он о тебе заботится. Но есть такая ситуация, да, что муж дальше боится, да, потерять жену, боится, что она вот идет снова там в карьеру, и как он дальше будет об этом заботиться. Как мой вот фильм Kramer Against Kramer, vs. Kramer, да, мы вчера просмотрели частичку этого фильма, аналогично было. И получается, то есть он начинает делать газлайтинг, то есть он начинает ей загружать разные идеи, что ты без меня никто, тебя уже никто не наймет на работу, и все, и ты должна быть как женщина в СССР. Тебя нет, ты есть для детей, ты есть для мужа, ты есть для grandchildren, да, для уже следующего рода, and that's it. And that's why I met so many women who lived all their lives for others, not for themselves.
And this is due to gaslighting. This is due to this reprogramming that men Yeah. do. And she was strong. Она была уже полностью сформированная личность, имела собственные границы, но через, да, постоянные эти загрузки she just started double guessing. Она такая, а где реальность? So, and she left. Yeah, Olga, you want to add something? Yeah, we are listening to you. You have your time. You haven't talked today. Older than you. Yes. In historically, on the territory of USSR, on the territory, You. many centuries was Musulmanство. Yeah, Arabs. That's Muslims. yes. Muslims. Muslims. So in Christians too, such attention to the woman. Это сосед, как это, женщина, матка женщины, это тоже оружие. То есть сосуд для, и даже сейчас, да? Okay. Сосуд. So, Olga, can you go to your final thought? Because it's too much information and I'm just... You cannot understand then. That is, это воспитание, что женщина для мужа. Upbringing is such, and in men's mind, и в сознании мужчин, что woman without man is nothing. Is nothing, yeah. It isn't so открыто said. Opened. But if he opened, it isn't opened, but cheese, but so on and so on and so on. Yes, upbringing is such. And in Christians даже институт приданого. If Muslims understand why he pay money for woman, in Christians habit is женщина приносит приданое. No, money but brings woman brings money. Okay, so yes. I got you, And Olga. And I think the gaslighting is the base of our life. Base of I our life. was older than you, and I never was in kindergarten. My parents leave me, оставляли меня и уходили на работу. Left me and go to the job. Yeah. And I have no such somebody wants must to do for me. I know, I was explained, мне объяснили. I was explained. Yes, that left me, they must go to the job. Yeah. And with learning the same. It's my job and to learn. And I was trauma when I see flat earth, but teacher said me that earth is шар. Is yeah. I It's a only sphere. Yes, sphere. And so on and so. And it is, and I say not earlier than 20 years was such term gaslighting. Wasn't. It is something new.
It is a practice of managing of mass. It is Yeah. media sphere, Media. Yes. Oh, media. we are going to the right direction. Yeah. Yes, So, it Olga, is thank you so much religion. for sharing. Religion, it is very. So, And Olga is going towards the right direction because I want to share with you the same, like where we got this belief that women should stay at home, take care about children, and men should work. And actually, recently I found out that it was gaslighting from government through marketing. So what happened? I don't know if you know it. What happened? The war has finished. All women were working, all because due to the war, women had to work. And then when the war finished, men returned, and there were not enough workspaces for both women and men. And that's why government started a brand new advertising campaign. Here, they started creating pictures of women taking care of children, and they make it trendy. They said, "Wow, you are wonderful. You're a great mother. You're a great woman. If you take care of your children, if you cook." They started like posting all of those pictures when the women are cooking, when they help their husbands, and they started like everywhere advertising on TV, and then they started second guessing. They started being gaslighted. Where's the reality? Is this like a woman truly should be like manifested or work, and or they should serve the husband? And then when there were more pictures, more other people, more this belief that this is how it should be and this is trendy, and you will be respected if you do like that. Да, то есть тебя будет ценить, у тебя будет признание, если ты будешь той женщиной, которая готовит и следит за ребенком. And then this brand new belief appeared, and then women returned to men, and men went to work. Yeah. So was a powerful gaslighting marketing strategy. Yeah, how we created it. Yeah. So, Jana, maybe you want to add a few words based on Yes, I agree with Olga that gaslighting is the base of our social life society. because because it's everyone can have their own opinion, and people without psychology knowledge try to believe other people, no, убедить, try to Persuade. persuade other people in their opinion, and this is hidden gaslighting. It's Yeah. like Hidden. забыла. Yeah, hidden gaslighting. There is other word to explain, but I don't remember now. So this is like base of our life, and the main structure of our world also как persuade us to their beliefs, etc. So it's maybe base of our common things of our life. But if I don't не придаю значения этому. If I don't make it matter. Да, If I don't make it matter, it don't make my life. My I know that my truth, and I also allow other people truth. иметь To have their own to beliefs. have Yes. their own beliefs. Yes, But yes. you don't allow them to impose it on you. Yes. Но Yes, ты I не can позволяешь listen. им. I can listen. I can and do something valuable выводы. You can say like how to say Итоги. Outcome. Outcome. some outcomes were sum ups. Sum ups. Yes. Maybe it's look like other people look on war, and everyone have their own truth.
And we cannot ask them your truth, not truth, because it's also truth, true, truth. Ну, у каждого своя правда, but Everyone we has their own own truth. truth, yes. And we Belief, can not truth, believe but also, belief. okay. Ну, Ну, это правду. убеждение No, и truth. правда. It is Truth Truth. is much it's better. Yeah. difference, not truth. Yes, But but believe. now I talk about truth, because каждый имеет свою правду. Yeah. Ольга, allow Ну, Жанна to have her это truth. игра и подмена понятий. Подмена понятий. Okay, Люди Gaslighting. Ольга, думают, Are you что это gaslighting? правда, yes. что Ольga, let's Земля raise your hand. плоская. Ольга, may I ask you to respect when people talk? Ольга, можете записать, что уважать, да, когда человек говорит, и если ты что-то хочешь добавить, ты с чем-то, you can raise your hand, okay? So I would ask you, it's really important not to interrupt people when they talk. So remember, we try to talk to other people. Yeah, I said, and when you think, you won't think it's your belief that your belief is truth, it's your problem. Yeah. Я не вечная, и мне с вами не жить. Yeah. I Okay, got it. yes, Ваш but it's so belief, funny. It doesn't it matter for isn't me that truth. Olga interrupted me. It doesn't matter. But as I said in the start of our lesson, of our conversation, it doesn't matter for me. It So- doesn't matter. Yeah. Yes. Okay. Yeah. So that's That's why great my life because is simpler more. yes, it's wonderful because you can it doesn't touch you, but I know that for some people it really touches. So I try, to have our conversation more fulfilling. Yes, so we respect each Ну, other's if boundaries. your belief is truth. Yeah. Yeah. So Muslim basically that's right. That finally, as I can see, what Jana said, I truly agree with Jana that everyone has their own and beliefs and truths. And still, it's like there can be like subjective truths. So they can be real truth and there can be like subjective truth. То есть есть вот реальная стопроцентная правда и есть относительная правда. Yes, for example, like 100% truth is when both everyone can agree that water boils at 100 degrees. Да, например, это стопроцентная правда, вода закипает при 100 градусов. Yeah, but there is the other truth that It Olga, depends I'll from have to mute you. Ольга, я замьючу тебя. So, and I'll set boundaries, да, поставлю границы. And finally, yeah, and there is subjective truth where I see it this way and the other person see it the other way. Да, то есть относительная правда это когда одну и ту же вещь, но человек один видит таким образом, а другой видит таким образом. And we should allow them. And Natalia, your final thoughts. We heard what Olga said, we heard what Jana said, and I Natalia. agree with all position and Olga and Jana and maybe Sasha, but I guess last time And Sasha's position on silence. but I guess manipulative technique grows day by day, not only not year by year. They step by step grows very hard, and we should connect it with them every day, and we should have possibility to protect yourself from this one and have your own opinion and truth and belief and everything. It's good for our esteem, self-esteem. And I offer continue next speaking class the same because very interesting topic. Yeah, I see that everyone just turned on. Everyone wants to speak. Yeah. Oh, I made you speak. Я наконец-то сделал так, что вы говорите non-stop. Yes. And everyone has his own. You should set us shut up. We cannot stop without it. Yeah, I know. Yeah, we don't notice, but we made it. What's truly important. Да, мы с вами реально сделали то, что важно, что мы с вами we speak non-stop. Да,
That's spell binding. So, let's quickly sum up. Наталья, это зависит от. It's depend on. М? It depend on. М-м. It depends on. It depends on. Мгм. Фу. Мгм. It without S. Depends, yeah, Depends depends on. on. Мгм. Ольга, выращивание детей. Upbringing. Upbringing. Мгм. Меня оставили дома. I was left. Yes. Мне объяснили. I was explained. О, wonderful. Yes. Ага. И социальные сети. Social net. Мгм. Social net. Мгм. Net. Nets, maybe. Networks. Social networks. И еще у нас Мгм. есть другое слово. Как будет средство массовой информации? Media. Social media. О, pronunciation, да, то есть это не медиа, да, а media, media. Мгм. Media. Now it's correct. Сейчас правильно. Жанна, я не позволяю тебе. I don't allow you to do Мгм. something. To do something. Проще. Simply. Ага. Yeah, so not more simple, yeah. Simpler. Ага. Сомнение. Сомневаюсь. Doubt. Doubt. Переубеждать. Rebelieve. Something, someone. Rewire. Uh, to change their opinion. To change someone's opinion. Or a new word. Новое слово, которое у нас возникло. Maybe I miss I'll in the show you. start. Okay? Ага. Second. Что-то там down. Down. Very famous book by Robert. Ну, что-то там Мгм. persuasion? Мгм. Persuasion? А как читается? Persuasion. Persuasion. Ага, и тогда что делать? Persuasion. Переубеждать. Это что? Это переубеждение. Тогда будет persuade. Persuade. Переубеждать. Persuade or persuade? Persuade. То есть, давай я сейчас покажу, да, как оно Ага. произносится. Именно будет такое произношение, как я говорю, пишется, да, per, а произносится по-другому. Let's look at it. Вот. Persuade. 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 Ну, практически Persuade. R нету, Persuade. да. Мгм. Persuade. Ага, persuade. Мгм. Persuade. Мгм. Тут просто получается игра слов, то есть pre как перед. Да. Мгм. Yeah, Sasha, of course, you Yes. gotta go to school. Yeah, Sasha, so Persuade. you can... What does it mean swayed? Это получается убеждать? Ну, вообще, вот если без persuade, если... I think that this word doesn't exist, yeah. Этого слова просто не существует. Окей. Мгм. It's just, you know how they write those books, so there will be a game of words. Мгм. Suasion, да, то есть есть просто swayed нету, а есть слово suasion, да, то есть это было persuasion. То есть suasion это уговаривание. Мгм. То Ага. есть swayed, в принципе, может быть как... Для Да, уговаривания, получается, да, как для переуговорить. Ага, да. suasion. Мгм. Persuasion. Persuade. Мгм.
И вот снизу как раз есть это слово, if you look, revolutionary way to influence and Influence. persuade. Mm-hmm. Persuade. Persuade. Yep. Mm-hmm. So, Жанна, спрятанный. Hidden. Hidden. И Наталья, навязывать свои идеи. To share your навязывать. To press. Ольга? Impose. Yes. Impose. Yeah. Impose. Какую сделаем ассоциацию, чтобы Impose. запомнить? Ставь Ставить позу. позу. Ага, да, в позу. Да? То есть, что вот тебе это навязывает в этой позе. Окей. И, Жанна, как запомнить слово persuade? Какая у тебя ассоциация? I haven't association now. I need to think. Мгм. Just to remember what first comes to your mind. It will help you, да? Почему я спрашиваю? Потому что мы можем сейчас Yeah. просто, но это получается как зубрежка, да? Мы увидели и Да. пытаемся. А когда у нас есть хотя бы какая-то связь, да, нейронная, то тогда оно останется. Почему я это делаю? Потому что вижу, что тебе тяжело с этим словом, поэтому моя задача тебе помочь, чтобы оно с тобой осталось. Can I share with you mine? Yeah. Пес named Wade. Пес по имени Wade. Persuade. Ага, Yes. persuade. И я вижу слева Persuade. сверху, как что-то мне пес Persuade. пытается меня переубедить. Я такой, ты чё, пес? У Persuade. меня личные It's границы. Ну, я прикалываюсь, но вот в этом диалоге возникает как раз связь и запоминание. Persuade. Мгм. Yeah. So, let's share some insights, что вы сегодня забираете, что было самое ценное. Ольга, quickly, да, очень быстренько, уже по времени. Quickly. Insist, impose, and Мгм. some else. Мгм. Наталья, А, what do you take? You thank as you. always have beautiful flowers behind you. Yeah, thank you very much. I love it, you know. Ага. Impose it's very good, and persuade it's okay too. Ага. And I thank you for remind words which covering with hid from us, hidden from Hidden. us, with hidden Hidden. from us. And you try to learn us to learn these words with associating, with any associating. With It's nice. association. Yeah. Yeah, and why we have this vocabulary, that is, Жанна, I understand your position, like, I don't think about it so it doesn't touch me. But why we need vocabulary and linguistic, I still think that it's important, да? Почему нам важен этот вокабуляр и лингвистика, that we can, like, put it in our mind. Like, this person is doing gaslighting, so I don't allow him close, да? То есть этот человек, он делает gaslighting, я не подпускаю. Because some people are not aware of it. So recently I had psychological session, and the person were telling me like that. So I'm confused what person does in real life and what person does in on the internet. And on the internet we have very close relationship. In real life he's telling me that some behaves something wrong, etc. And I'm confused. And it's always in my mind. And what is this my friend or is this a person I don't know? And we just we just label it. It's gaslighting, so we need to let them go. We don't, and it helps us, to quickly solve it. So, Жанна, what's your insight? Mhm. Yes, I know that the problem can be solved when it recognized. So Mhm. the first we need to recognize, and then it possible to solve. But And without this is not. verbalize. And verbalize. Yes, Verbalize, yes, yeah. yes. Verbalize, yeah. Mhm. So, what do you take? Do you take? Uh, Mhm. for me, it's as like always was valuable to join this call and the opportunity to speak and listen, everyone. Yeah. And And can I share one insight from
предыдущий, Previous. previous call, yes. Natalia asks that, because I cannot speak that day, but Natalia asks that Natalia cannot understand everyone who speak. Yes, but I just remember when Olga, do you remember Olga was with us? Ольга молодая, young Olga. Do you remember or not? From LA, yes? It moved to LA. Yes. Yeah. When Olga have conversation with me in private room, no, here with when we separate the room and when we were separated, and Olga always says, I don't understand what you talk about every time, Yeah. and but I try to speak so. And every time I think, do I speak correctly to people understand me or not? So it's very valuable for me to speak, or can other people understand me or not? Yeah. So it's to speak and be understood. Yeah. 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 Yes. So this is what we do now. Now we find like common sense, and I think that Olga and Natalia, you understand Jana very Very well, good. right? Yeah, very Yeah. good. Very So well. Yeah. basically, Jana, what I want to tell you why Olga didn't understand you very well, because she was actually lower level. And that's why it was for her complicated to Yeah. grasp it. Yes, what you were talking, because you are more advanced, and that's why you are almost a whole year, yes, with us. So you're truly getting more advanced. So I'm so blessed with you. Thank you so much for joining this Friday. And the time has passed so fast. Yes, 1 hour and a half. We didn't notice it. So let's, as always, finish with hearts. Как всегда, заканчиваем сердечками. Сердечко здесь. Yes. Uh-huh. Stina, hearts, be fulfilled, live authentically, and stay conscious. Oh wow. And I see that she has grown. I didn't notice it, but now today I see that Justina has grown. She's changed. She got like at some age, or maybe it's because of the hairstyle. You're very beautiful. Thank you so much.